Karibuni sana to the Kissing Eye podcast. Yeah, guys, karibuni sana, tuko hapa for another brand new episode of every time nasema brand new na inamaanisha nini? Consistency is the key. By the kitu moja mimi huambia wasee, kama unataka kufanya kitu na unataka kuifanya vizuri, it's very simple, si ngumu. Wewe ifanye consistently. You get consistency, kumbe is one of the keys, ama? Hata nikwambie, ni kama hiyo the C kwa KC ni consistency you guys. Because tangu tuanze kubugia mvinyo wa KC. Enyewe tunafanya podcast. You guys me with the usual suspects. Yes, Bashir Halaiki. What up? And a friend. I think tulimunni there. Officially from now, this is no longer a friend of the podcast. He is officially, by the power vested in me, I'd like to knight you as one of the correspondents in this podcast. Welcome to the Blissful Banter team. Thank How you. Are you feeling? I'm happy to be here. Mom, I'm about to move you to a better house. Yeah. Quit, maze. Atana na job, maze. You guys, it's about to be about Penya. to. Yeah. But you guys, this correspondent has a pimple enough. You guys unashanga mbona maze lights ni mbili lakini room ni bright. You guys, you say your shit ni kaa torch. It's yellow, you guys. Okay, came here with good vibes. It's barely 2 minutes. Like no. I hate this podcast, bro. Like like see school before we join any ni kunaanga na ile toka ni hazing kama nini. Yeah, it's a welcome ritual baby. Check your people imeiva. Unajua best joke yenye mimi ukumbuka hadi sasa hivi manu ni ile ati ukiambia Doug venye hiyo pimple ilichagua tu forehead ati ilikuwa inatembea alafu iko ni kano. Sasa tu ni pizza hapa tena kwa forehead. In the middle. Wewe azinanga adabu jome. Kuna time niliona people hapa hivi. Yani of all places inaendaga the most embarrassing place in your feature man. You guys hamani gonna joke fulani nyingine ya hizi masiafu. Yeah? What ants? Inaingia kwa kisigino hapo hivyo. Alafu inapita magoti. Haitaki magoti. Inapita mapaja. Mapaja iko hapo iko like inafika pale. Staki. You guys know when there's a masiafu. And it's only apple. Only the wine divao mbaya. But the ones with the big head. With the big head. Unajua the worst experience yangu. Si tumwaidishiwa na hizo masiafu. Ile tunacheza, I think wanacheza kalongo ama nini tukiwa toi. And then place tumekaa zilikuwa zime create path. Hatukuwa tunajua. So ile mnakaa hivi mmerelax kiasi unaona mmoja wenu ame twitch. Sasa sisi tunaanza kumcheka tujui hata sisi ndio tulitoa manguo hapo si wote mse. You guys when my dad moved us to Njoro. I think Njoro is the capital city of Ant-Man. HQ. The ones which bite and then leave their head like unakuwaje vindictive hivyo mse. Ni kama bees. Like unajua bee kikusting ina dead. Like bee iko like alafu inakuanga ufala sometimes hata ije kuuma wewe imeuma kiatu like hiyo bee iko ina fly inasema walai mimi nakufa na hizi Converse leo. Have you seen the racist tortoise that when like the guy he has a black shoe he puts a white like a white paper on this side the tortoise is okay when he removes the white paper the shoe is black the tortoise starts like like black always mazee imekuwa a representative of evil. Hadi kunaanga na hii stereotype ya unaona vile kunaanga na white air forces kuna white air force energy na kuna black air force energy. So black force ni mbaya. Wale ni wezi ukiona wase wakiingia basi yako alafu uone mse ameacha hapo mazee black air forces mazee anza kuangalia vitu zako vizuri tu. Nikata ukipatana na kijana amevaa hizi masil. Yeah. You guys that is a red petco flag you guys. Yeah. Mazee. Udang is on a pet. Do you think there's a time in history where black guys yenyewe wapenya? Slavery I think was a peak black. I think hiyo ndo time tulikuwa wote tulikuwa employed. Peak black physical condition rate ilikuwa 100% you guys. Hakuna mtu alikuwa jobless. Unemployment for nini? Overseas. Remote passport needed. No remote jobs ni hapa physical. Imagine cooking. There's a job remote. Hybrid working hours slavery. Can I shop on Mondays and unapigwa whip na nini unaona venye hiyo Google Meet inakwanga na hiyo like reaction unafaa kuwa na hiyo ni ya whip mzee. Fanya kazi umbo hiyo mzee. Kwa remote job mzee. Best position working
the house. Wazee unaongea na boys wako anakuambia mazee by the way ninaenda Stato next week. Na ngoja tu ship come through man. Transport mazee ilikuwa economy class kwa ship bro. Shitting all the way. I think business class ni ule msemenyaro. Unajua ilikuwa other than the fact that mko kwa hiyo boat nyinyi ndio mnaishi malaria. Mko huko chini mko mnanija wazee. But I don't think they used to roll the boats. Some used to. Maybe the slaves from huko Viking land huko. No. Yes, they used to pack you in a car. And chain you. But huko chini kuna walikuwa na row. Yeah. Maybe there was some special. I've seen pictures. Yeah. Of guys who are just rowing. But like they're just rowing. Yeah. Damn. Let's go. You guys mean that the concept on the way back at the day. Taking the whip back at the day, please. You remember earthquake? Pick a tree, nigga. Pick a tree. Pick a tree, nigga. Pick a tree. But you know, you can't choose to die. They'll torture you to die. Of course, even Django, see that guy was hung upside down, and then someone was squeezing his testicles. Damn, nigga. You get What the? That's crazy. That's wild. What? Everybody wanna cut the legs off you. Kunta, black man taking no there's actually losses. someone who raps about it. Kendrick. Yeah, for real. Yeah. But your story, Kunta Kinte is it's just a story. Damn. What? It happened. It's a true story. Yeah. Who was there saying all this shit? See, I mean, see other slaves. I'm an oral history. Yeah, si inakuwa tu passed down maze. But ni kama like hawa sio walikuwa wanafanya outrageous things. Kama kulikuwa na dem fulani. Like I think alikuwa an African slave, I think in the US or something. But alikuwa alikuwa na like na the biggest ass wa mwai yote. Oh yeah, so Batman. For real? Batman, yeah. Wallahi. I thought you were saying a chick. Yeah, it's a chick. Batman. God. Which was ironic because Bat was the largest ever you got. Why is that ironic? So she used to be but signal yake ilikuwa pitch. What do you mean? Oh, you saying like her real name was Batman? Okay. So alikuwa anapelekwa on tour. Wase waende wamcheki ni kama ni kama wase waende wacheki ni and then wase walikuwa na dishi like kuna time alikuwa na all manner of like eating to us. Oh, walikuwa na dish. Ndio. Huh? Yeah, like I did it from I think infections. For real, you guy. Yeah, man. She used to be in some sort of cage or something and answer you guy. Yeah? Mazee, say walifanya Damn. That's sad, man. What imagine? Yeah, it's terrible. First of all, number one, she's a slave. Number two, she's been separated from her loved ones. Then she's just being toured around the world. Yeah, and people are number three, she's a woman. People are having sex with her, and just for that reason. But you guys, that's bad, you guys. That is the worst. Imagine that being your wife, and then you see she's taken away from you, and then people are doing that too. Yeah. So you can. Time oh my god! And the fact that like if like they usually had sex with like slaves, but now like wangekubali mtoi azaliwe like akiwa mixed. Like even sahi ukiangalia it was rape, not sex. It was raping. Why? But initially it was acceptable. Like wanataka ilikuwa like wanataka umale mtoi. Yeah, ndio. What was sex with slaves? Like, no, sex with mixed slaves was okay, but like it was rape, not sex. Yeah. You guys have been mtoi mwenye ni mixed wangekubali azaliwe. Yeah, I think wewe ungenyongo mazee. Kwa hiyo time technology haikuwa imeadvance. Wangengoje uzalie alafu wakunyonge wakuweka chokehold man. Damn. But you guys, that was a nasty time. Yeah, hadi nilikuwa naambia ukienda Congo kuna mixture of Japanese Congolese people. Yeah. Na even hao walifanya Jakongo. Jakom. But hata wao pia walifanya hivyo the same thing. Like wana have sex with you but wanakuforce get an abortion because hawataki hiyo ni wana a mix. That's a sad life, bro. You guys if it was now mazee ungefanya nini kuhepa kwa slave? You guys, I think mimi ningekuwa naonyesha wase penye slaves wengine wenye wameunga wako. That's the only way. You guys, I kind of feel like in any oppressive situation mazee wanasemanga ati if you don't do anything on the oppressor side, I think ninge collaborate tu. Kama angalia Kenya saizi. Like wase wali collaborate mazee ndo wako wanatamba hiyo. Ndo wana own Kenya. For example, you guys mean girls are
by the time but strong dark men walai wangekuwa wanakapitia wewe by this ndani hata kuna mtu angekununua bana mimi no ending hata mimi nipige pod kwa hiyo ship mimi kwa house I'd be a house nigga all day every day sure wewe mimi kwa Samuel L. Jackson in Django that character but also our house doing the nay you guys Titus Mutai is also marketable hiyo kitambi zio maybe a cook that's health you guys health but pia wanaangalia msemenya hata DC sana David Mashari niko the best house see you guys David Mashari is tari yako na accent you guys so angefit right angekuwa master chicken master I cannot cut this sugar cane just write better jokes master there's other things I could do he just usage kwa nalipwa na fegi you guys hata si hard days of work mazee anapewa Daniel moja you guys but you guys either collaborate or you're not being so bana you guys man have you got Roots is also another Roots ile kusikia yeah sister one yeah but more detailed but yenye mnasema yenye nani alikata shit man walikata hiyo mguu and then it went down to his toys kuna mmoja alikuwa anaeka makuku za kufight no yeah man those guys man do you think those black Americans and their slave guys who used to be slaves still have that anger within them in their system even I think you know that post-traumatic stress or like passed down to generation yeah it's actually it's see Atlanta made a episode about it like reparations where you go to a white family who and just knock who had you're like give me my 100,000 I need my but the thing now ni hata it's not even about like the PTSD yenye inakuwa passed down like still wanaendelea ku face like systemic racism like bado still like it's really tough being a black person in America system because you know if you read the story of how when there were it was called emancipation or proclamation so they were just freed like remember too you're free but now where are you headed exactly Abe Lincoln free slaves sio ndio leta civil war sio like the south walikuwa nakata hiyo story ya nini so you're free but so unatoa wapi dish like how you paying money for still at this white niggas place so you still work there joke anasema ati venye hao wa south walisikia ati slaves are now free walikuwa dhani yani si lazima uwabai yani wanakaa hivyo sana I get them for free. Give me 6 niggas to work on my. You're living with your master, eh? Yeah. And now you're free, man. So where the heck do you go? Yeah. Seriously, kanji wase atakane kedo. Kakedo kadhate. Alafu mazee kadhate silver coin. At least ya kwanza life, man. Ya kurelocate jo. Yeah, but even that's also what happened to many of us Africans. Slavery allowance. In Kenya, when we were free, eh? These guys who knew what's cutting Kenyatta and the other collaborators are the ones who had access to money to buy shambas, education and shit. The rest of the guys were just free. Kama msako anasema wazee like the Kenyatta family wana own like land yenye natoshana sijui na Nyanza ama nini like they own a huge chunk of Kenya mse. Find a place muna drive and then unaambiwa unaona hiyo kutoka hapa hii ni shamba ya nani and then mnaendelea unamuuliza bado anasema hata hajafika nusu ndio mna drive an hour tu yote ni kama LD ukipita hiyo njia ya kwenda sijui airport hiyo ni ya sijui shamba ya Biwot ama ya nani yako na shamba big hectares upon hectares. Sometimes they don't do jack with those shambas, right? They've been that way, they've just been fenced. Even when you go to Nyuki as you're driving in kuna place fulani unaambiwa hii shamba ya Kibaki you guys. So it's just a vast piece of land, you guys. Vast. But what do they do with all these shambas? They just shikilia them and get loans, huh? Of course. But imagine the loans they can collateral, using that. For all that amount of money, you guys. You guys, what should you do, for example, if you're given power to redistribute land? Unaweza chukua hizo manyamba za kina ati manyamba. Yeah. You guys. Manyanga. Kushonde before ni wa the pod, you guys. Manyamba changanya manyamba nyamba kwa hizo mashamba you guys wanaweza chukua hizo mashamba what would you do you guys I mean if there's no one coming after me redistribute them to what do you mean no equally sasa ama see of course unafika kuchukua hizo mashamba it won't be like a thing you can do you have to be like a dictator they'll fight you that's what I'm saying so for that reason of course not
But if I was in like niko na army yangu and I'm like that yeah, I'd fucking grab all that and use your say, yeah. But now how? So unauzia nani? So now you'll be back to square one. Si kawaida. Yeah, kwa wase tu. Unauzia pia. Unauzia kata. I force them to buy, to sell. No, me, I'm not getting any money. To the government. To people. Yeah, to the government, yes. Government. You buy it from them by force? Yeah, I buy it to them at like although they grabbed it, Sindio. Like Niao, no, so they have bought it. So I'll buy it from them, but pennies on forcefully. the dollar. I think maybe the best way ni like to reclaim some of that land and make it public property, because that's what I'm saying. In Kenya a lot of public land is being used for private like hatuna enough playgrounds, hatuna enough social halls, hatuna enough public amenities. Na si ati land iko but so utajenga tennis court nzuri na huko hivyo man. Walai huko Baringo mazee nawekea man Kiki social hall, social something. Ikiwa mtoi by the that's full fighting grounds. But culture yani, like, yeah. Kuna social hall yenye unaenda for real cockfighting, equate like stadium like Rome. Wasana kama na bullfight Coliseum, si ndio? Yeah. Wewe nyinyi mnafikiriaje about hiyo shit man? Hiyo ndio ilikuwa like the source of entertainment hiyo time. Yeah. Like cockfighting, like wasa walikuwa wameboeka hiyo. Even Komonga, I think you could chomoka at some moments during the gladiators fighting. Yeah, you chomoka and then appears a chicken shafts up with in front of everyone. Yeah. Golly. Kuana ilikuwa sport you guys. Can you imagine? Go back then the gladiators fight you guys. Udema kata. It must have been a thrill. Yeah, udema kata kama on top of Chiki Emperor amefanya hivi. But you guys finish her. But now it must have been really fun to watch. Okay, it's a horrible thing. Yeah. But watching that thing must have been premium entertainment you guys. Yeah. Sinika nini? MMA. Yeah. I don't know, there's just something primal about watching. See, the like same two men like go at each other. It's only that they are not letting you fight to the death. But yeah, kuna a few rules. Hey, but mimi nimekuwa fan wa MMA ever since I think nilikuwa introduced into it venye nilianza kucheza like the game sasa. Hey, mazeo nduthi imeenda na point yangu bana. What you say? Like my first introduction into MMA was like through your game, like UFC sasa the game itself. Okay. Yeah, like hiyo satisfaction ya kupiga msee knockout like ina feel better than kufunga msee bao 10 FIFA or something. Like upate tu your head. But you don't feel a bit weird watching those guys hit each other like that? I see. First of all, I would say hiyo ni a lot of pent up anger and nini. Like most of them ukisikia their stories. Yeah, most of them it's like kama mimi singeingia UFC probably madam say like ningeingia life of crime. Kuna wase wenye go through a lot in their life, yani to violence is the only outlet. Kama ni Mike Tyson alikuwa anasema akiwa sijui 9 years ama nini, like alikuwa anapelekwa on tour apigane kwa mahood zingine. Wasa wana bet on yeye, wanapelekwa mtaa ingine, wanamwambia wewe tuko na mtoi hapa, leteni your best fighter tuone. Wanaekelea do. Alisema alikuwa anapiga hadi adults. Yeah, akiwa mtoi. I think I read a book about that. So mseka huyo kama angepata like a way ya kutoa hiyo anga. Yeah, for sure. You guys be watching MMA? Yeah. You don't feel weird? No. I've come to appreciate the art in the yeah. Hey, that's an art, man. Yeah, that's violence. It's not like a street fight. There is boy flani juzi. It's like chess. Used to be a champ. Some black guy. You guys umsali chap what decade and he told me it's be Banter. Oh, nani? Style Banter. Israel. Yeah, that guy. Yeah. So he was beaten the other day, right? By Sean Strickland, yeah. I think by Sean Strickland is a good beating, yeah. Yeye ndio alipigwa teke flani akaenda out for a few minutes. No, there's another black guy. No. The other black guy is a bit pumped. Me, I think the best knockout nimeona ni mse fulani ile mse alikuwa amerusha teke Usman kilia. Yeah. Huyo. Kamaru Usman. Usman. By Leon Edwards. Fake left. Alipata hivi. Unajua mse alisema aliamka huko kwa loka. That's what they ask. You know, they never know. They ask later. When you're knocked out, you ask your coach, what did he hit me with? Because you don't remember. I left hook. Like, damn. Mazi, I didn't see that coming. Yeah, you never saw it. Kwanza hiyo alifence. Alimficha like alimpatia hii one. Alafu. Left. Akajaribu kusonga hivi. Ile contact alimake nayo. Sasa hiyo game uone venye inafeel. Uone opponent wako hapo venye kwanza mse anaanza kutetemeka hapo mse. What do you mean? Si kama tunacheza game and then piga mse. Yeah. Like unaweza ona tu. Okay, tunafaa kuweka PS kwa hii studio. Basi unaweza. Yeah, si ndio? Inaweza shika. Wewe unakuangalia gamer?
I am, but I haven't had a PS for a while. PS ya mwisho ulicheza ni 0.5. PS3. Sasa PS0. So you guys, man. So I think now the Roman version was now that, but now you To fight the death. To the death. Yeah. Akawa sasa walikuwa real men manze. Mimi na feel like Yeah, man, the more civilization endelea kuendelea, the more weak men tunakuwa tu. But do you think we'll go back to that? Because That's why kuna hiyo push. history just repeats itself. Unless this civilization ianguke sasa. Because And the then another civilization one can't last forever. You guys. Kwanza sasa hii tuko on the brink manze. Yeah. Fuck it man, tuko on the brink. Umayona hiyo ni kuna clock fulani wanakuanga nayo inajitanga doomsday clock. Yenye ikifika midnight inamaanisha like tumefika like total destruction. Like that is like how long it take for nuclear war to me. Yeah. Like I think imebaki 10 more minutes. Wala imebaki 10 more minutes ni kaa 100 like years. Iko at 11:59. The things are about to get thick, eh? Mazee you. Yule uliona Putin kuna mse fulani alimurderiwa na Putin you guys. Yule alianguka na ndege huyo, ama? Navalny. No, another guy. He was an opposition leader. So his wife was saying there's no way you can sanction Putin to submission, eh? You just have to remove that nigga, you guys. By force. Remove. Yeah, man. That guy's wife, you guys. Yeah, but going against Putin is Yeah, really it's crazy, man. Hadi ndio nataka Carlson by the way kuna msali alikuwa dai alijaribu kumwekea bomb kwa gari yake. Sasa Ukraine. Akiwa huko ni Putin. Akiwa Russia. No, I think si yako sawa na Putin. Si anafanya Tucker Carlson. The journalist who interviewed Putin. Yeah. That the interviews ultra viral, you guys. Yeah. You guys podcast tukika tuna Putin hapa tumepenya. I think kuna magest wenye ukipata mazee sai kama haki yenye Putin welcome to podcast wamajua wanafanya ni wanaleta manini maponsta. Yeah. Na hiyo shit inatembea like wanaleta ponsta wanamuuliza venye iko. Makjia shaileta pop. Si ndio? Yeah. You guy mazee. And then so during the pod alilipia one of the producers and they a sample leo. Walai. Yeah. Damn. So you could hear kama maikiwa. Yeah, but so that's hizo smacking sounds. Alafu msachike You guy hadi kamera inasonga ameshikilia. Ultra viral you guy. You guys, I think what we need is a pop and Putin. You guy. Pia msi venye alienda hosi aliambia kwa ultra viral. Simgani? Oh my God. Go ahead. So you guys, we can get a poco to be put in. You guys go better, man. We need to think ahead, bro. You guys, hizo manini zinaweza tu. Hizo ma. Sijui mbona Poco to be put in. Hizo ni elite. Landing you guys. Mnanibamba sana maze. It's nice to see mkianza kufanya intelligence jokes finally maze. You guys, do you think Ukraine will win this war, you guys? Naona ni kama wasema wanachoka kwa pema weapons. Mbona uliza maswali ni kama nitaka Carlson bro. I think what's your opinion on who's winning the Ukrainian bro? Mimi na wewe turudi kuongelea kukomonga. So niambie stories za Porto na Mombasa. Ako out of depth kwa hii topic. Hapa msini. Will this guy really go beyond being a friend, nigga? Niambie stories za UFC. But what do you think you can know kuna venye Ukraine inashinda hiyo. No way but Russia iko more superior and Russia I follow any international rules ama nini. Like si ati watapewa tayari washakuwa sanctioned na the rest of the world, so si lazima wa follow the rules of engagement zao, wanaweza fanya anything kama unaona hizo assassinations hizo ni vitu zenye like hawana any moral obligation basically, so they can do whatever the fuck they want. That's a nice place to be on this planet. But most of these countries, China pia I give a fuck about the rest of them. But that shows that there's a true new alignment in terms of the new world order. Sasa inaenda kuchange. America is no longer the biggest kahuna. America kwanza inaenda kuimplode maze. Like sahi especially in like with this immigration crisis. Maze Biden the president, you guys say their social fabric isha rupture. Yeah. Like shit tu ina go to south. But you guys stuck in America and the south because Google is America. Like in the south maze YouTube you guys tunaporomoka you guys. Watch kuna channels more. You guys nini unajua ndio shida maze. I can smell the colonization in your mind you guys. Kuna Africa. Kuna Andrew Kibe thing. Africa you guys. The one that takes 5 minutes to load.
Ega tutakuwa mafano atakuwa anaona mazee pod yetu after hiyo wiki nyingine. Take you guys Africa you guys. You guys are big. Refresh. That thing has been loaded since 92. You guys, I think when Andrew Kibe anakuanga very ultra man, I think yeye ndo aliset up everything mwenyewe mazee. Alisema hitaji help. Take me to come up na code. Leta hiyo nabii. Sioni. Check haya if. Loop. Print. But whoever is doing that in Africa software needs to do something. Yeah, Africa ni nani? Andrew Kibe. Oh, that's the one. Yeah. Yeah, we're giving him free advertisement. No, but the product is not working. No, I mean it's and then mjione si ati ni sikuna time tulikuwa tunaongelea jaribu kuingia and then ilikuwa inatuambia like already like hiyo license ya hiyo license ya nini ya hiyo website ilikuwa I think ilikuwa expire ama kitu kaa hiyo. Sasa venye ukijoin a website kuna kwangana hiyo ni HTTPS ama nini inamaanisha ni secured. So hapo juu unaweza ona kuna ka padlock hivi. So ukiingia YouTube utaziona mostly hapo. But uende website yenye haina hiyo certificate utapata inakwambia hey, this site is like atuko sure kama ni the official one ama nini. Verified, yeah. But do you think that the Africa thing was a distraction? Me I think angeendelea tu kuchapa podcast pale Rumble. Like kina nani, what's his name? Umsalibaniwa, the British guy. The British guy with long hair. Namjua lakini hiyo King Charles. What gave it away, the long hair? Yeah. But I forgot that guy's name. Anyway, so there have been enough guys who've been banned. So they just moved to Rumble and continue tandikaing. So Rumble and maybe your own website. But now building another platform. You know that's another business. Huh? Yeah. Because since that stuff started, said as yonangi ma clips zake. Amekuwa most of his time anaandika code maze. Check if/man clicks. Load circle pixels 54 array bracket semicolon. Then you see content now. Execute. Feel also like his circle of advisors wote CD like masculine men pia wote men. Yeah. So ako hapo anampea psych ni kama ako gym maze strong maze andika your code bro. Check ChatGPT write code say no as imagine you are a man in the new era 2024 write a code like lazima kila kitu come from a masculine place you get the corporate lesbians will not ambush. What's say I find out that Wi-Fi inventiwa na dem you guys. I think ataanzisha Wi-Fi yake man. But you guys may wish him all the best you guys. If he hacks building the product it inaweza. Although I think it's a different business you guys. Entirely. Like it's no longer podcasting you guys. No. Oh yeah. Cause now it's a platform basically. Yeah. The same way like being a comedian and like owning like a comedy club. Yeah, it's very exactly. Yeah. Most successful comedy club. And it will take away from your comedy. Like it's a dag like most of the time I'm always shocked Nico like at organize show, ata perform, atafanya all these things like sometimes like one thing in take all your energy. Yeah. Msana ndio mfumashati yake you have 30 hata sikuwa nimenotice you guys. Nimefunga 3 buttons tangu nini. You guys si ati ni kutaka kwangu you guys ifungiki jo. You guys shati imekuwa ndogo. Oh for real. Si mimi nimeona ni shati sijui niliosha. Nimeshrink Ni makosa sasa. Kwa comments alisema hiyo weight ya George imekukujia wewe. Check the weight. Remember these guys bitching about your weight. I'm saying ni roast for 2 hours. Ilikuwa envy man. So I'm so proud of my tummy man. Sijaleta mimi sijapunguza but I'm getting there. Yeah, how much do you weigh right now? I haven't weighed myself. That's one way to avoid depression. I just know I'm going down. Thank you guys. I think we'll say akienda tao kwa wale wase wamesha your height weight and ni umsata alipishwa 30 bob badala ya mbao you guys. Wait me. Take it too much weight. Ndio kumgezi ndio itabidi ameka mguu mmoja at a time kwanza. Ndio msiana ongea. Lakini you guys
You don't know, guy. Me, I'm trying. You get the kettle is calling the pot Black. you guy. This guy can't even see his own weight to get the machine, you guy. The stomach is Umse unaona venye nini ukienda bata unauliza kama uko na size inaenda kuangalia huko. Umse akijipama na hiyo scale. Na hiyo scale ya nini? Ya bigger people tupime umse. Ya limuru matengeneza. Baadaye umepata wase mseka Darren vya anakuanga na mguu big you guy. Sasa anakuanga wapi viatu bana. You know, butter actually makes for but like special orders. Yeah, like a special order if you have big feet. I normally buy those special orders for my CDs. Oh, it's extra small. Bro, kitu la sag na nimechukua X small. Anataka triple S na bado ina sag. Expand ataki raba. Sasa ba condom za wool bana. Sasa anabai condom iko ni shule. You guys. Beb nifunge. The fact. Beb funga kitu na uko tight jo. But then there's busy kwa makemia kuna extra nini big CDs. Mara kuna kitu hiyo hiyo. Iko. Hiyo shit ina expand. What do you mean? Sini raba like na nijaona wase wakipuliza hiyo. Ako itaingia half mm. Ka ring John kadogo. Oh ring so gut. Yeah. Oh okay. Unaji expose bro. By the ni venye ndo mwisho ya nini maze. Okay maybe ningefanya. Yeah, that shit kuna zingine joy na ku tight. Joy suffocate. If your weight is heavy bodily, that would mean even your member is also gaining weight. I think you lose inches the more you get. Oh, for real? The inches go to your belly, huh? Zina mezwa zinaingia huko ndani you guys. The inches again under your stomach. Ndio finya tumbo ni ingi unafanya tumbo hivi ndio. Ni uangalie vizuri. That thing of gaining weight, I think it creeps up on you. Yeah, you never know until it's like tell them the story. Oh. No, for real, just told me today. It's funny. Nimecheka. Like wasema like siku anajua ati nimegain weight. I mean kulikuwa na signs. I mean ningeona stomach, nilikuwa na tobo like a new hole kwa belt yangu every day. But now kenye ilifanya ni realize anyway ni mbaya ni like time nimejipata nikikula mazee ile 800 gram. Unajua hiyo ile family bread you guys. Nimepaka mazee peanut butter. Nimechagua kitu ya kuwatch mazee kwa TV. Alafu nikakaa chini mazee siwezi ona TV. Kwa nini? Juu hiyo tawa ya mkate mazee imenikinga. Super lofta. You get your fieka in the whole loaf. Mbaya. Yuga mkate si kitu kwangu yuga. But technically mkate is just alafu hizo ndo vitu zinakunaonesha by the way. Utotukaa mzuto, machapo, mkate. Alafu mse unajua alifanya nini bila kureduce weight? Le Mount TV haya. Nilisongesha tu. Niliona hapa kwenda gym mazee ni ngumu hata ni sanite technician. Leo wapi because niko na haraka nataka kukula Hello? Leta uinue TV. Uko? Hapana, unisikia? Nataka ipandishwe. Chekerakisha hii dishi China. Hicho inapoa bro. But you guys, me on the contrary, I'm losing weight for some reason. Why? That's crazy. I don't know. Because I'm eating you guys still. But I'm cornering like I'm wonder you guys. What do you think it is? Hali yako. I think it's stress. Stress ya nini bro? Hali yangu niliangalia siku nyingine. Kwa hali mzuri. Uliangalia na proxy kama ile best yangu. 3 months. Nilikwambia venye best yangu anafanyanga like hizi hata kupimwa. Anaambia tu dem alikuwa radishi weenda uangalie alafu niambie. Mzana nini anapima ni yake na proxy. Second hand test. Diagnosis. Yeah. But that's dangerous you guys. Yeah. You guys. So I've been I don't know, maybe I've been stressed. I think by the January pia ilikuwa it was tough on all of us man. Yeah, but you guys gained weight zero. In the same January. Stress mimi unaonesha sasa. Yeah. But I think because you pia una count sana. Maze nili fall off bana. That's you guys know why you've known. Kwa nini? Kukula. Yeah, this guy's chick and that's so serious. Meals. I had that. Na mimi sijui dishi hiyo food. Yeah. Kila msio niringia no. Yeah, you guys. That's why you're in a happy place. That's true. And then it's so weird because anaweza kaa hivi kwa nyumba aseme mazee babe na crave mazee chapo ndengo mashitkai. Alafu anaenda anapika actually. No imagine bro. You're living the life. Anaanza kunona get that matriarchy money. Yeah,
You guy, I think itabidi. The other thing also ni niliacha kupiga tizi outside of the house maze. Most of the workout ni kwa nyumba siku hizi. Kwa bedroom na Vaseline. Maze, sasa hiyo hata nikwambie. Unafanya forearm sana. 3 sets of 6 each. No rest in between. Hits. Fanya do hits. High intensity. Train to failure. Strong. I did train to failure. Doms inakupata vibaya. I mean mimi nilikuwa nashangaa anytime nakumbuka manko wangu like every time they get married unampea tu mse like 6 months unampata na kitambi so mimi like hey that's why inakwanga hivyo kwa like hey, kama bibi yako anakuchunga relationship induced yeah. Like madem mazee wana like story ya dishi mazee wacheki na hiyo story but pia mimi napenda dem yani anaweza kupikia yani I don't know what that says like yeah, like unaweza feel the love in your food. I think that should be a language of what's it called? Love. Yeah, love language. Yeah, definitely, man. That's like an act of service. Yeah, basically. So after school, so unaosha vyombo? Yeah, I don't mind. Mimi vyombo hadi siku hizi mimi si mind. Yeah. I don't mind. You guy, kwanza naeka podcast yetu you guy hata ufilingi man. Hapo tu ni hizo vikombe unazinini. Remember jana I was telling you feeling ukiacha kitchen can sparkling you guy. It's therapeutic. Washing dishes. Smelling fresh. Axion. You guy, ever since mazee nyumba ianze kupikiwa deadly mazee the population of cockroaches mazee quadruple. Oh for real? You guy kuna kabati yangu moja siwezi fungua you guy. So even the roaches enjoy you. Everyone, every organism you guys is having fun in Toma roaches zinatoa hizo manini masinamol. Kwa pilau. Kwa pashi. Hey, life is good bro. Mazee zinapiga poda alafu inaambiwa vimenona mazee kwa like inaambia mazee mi human wangu mazee ananilisha sijui kuhusu nini. So kuna ma dish lying around. Sasa hiyo ndo shida. Hata ufanye how like ku clean every time. Lazima kuna two place chini ya nini kuna like mende zinaweza ishi ndani ya speaker mazee zikidishi tu haya kwa microwave. What are you talking about? And they don't die. How come they don't get die? They can't die in a microwave. They can survive a nuclear explosion. Radiation sick. Unajua hata ukismash mende hivi like inaweza shrink to that its size. Upate haiko like walikuwa wanawekea hiyo shit hiyo like press hiyo press kwa mende na si ati kuicrash like wanaongeza tu like hiyo shit survive ita reduce na it live inaweza deflated yeah kapaka build divo like mende ime create hiyo kanyago yuge kanyaga mende mara yezi kufa na once mazee kali mende kupran kenye mimi ni goma zeni mende kwenda huko kwa nini kwenda kwa kona juwezi fikia mazee kishaenda kaslipo na chapa kona hata spider inajua kwenda tu kwa kupata sharpshooter you guy mende na bahati you guys building inakuwa na mende zingine ajabu but this game una mende hapa wana zile zinaweza fly you guy the big ones hizo shit zio ni terrify they are disgusting mimi nikiishi Mbagadi mimi nimeona mende ki cross barabara you guy nikasema yenyewe hii ni the final form you guy mende crossing that was a mende gogi they don't know me son but enda who's gonna cross the roads enda high rise unaona ukiwa Mbagadi enda high rise hapo ni hiyo njia ya kupasa kupanda kwenda hivi Soweto kwenda Kibera you guys hizo mende ni humongous you guy you guy umeenda ukikanyaga mazee unaanguka kuna vitu fulani nikapeleka kitse you guy kumbe nilibeba mamende kadhaa you guy fuck na hivyo ndo zio spread mazee because my cage has some mendes mimi kuna msee I think alikuwa amechujwa kwake akaniuliza kama anaweza leta vitu aeke kwangu Shawn Mendes na hapo ndio hizo mamende zilianzia because they multiply sasa hizi mazee wala nani hiyo sitaki kumtaja na go through a lot size okay so chalo mzee mbona una assume ni yeye I'm just kidding you guys but ni yeye but they haven't talked to that nigga either hapa kwa fiti akopoa si atakuwa leo si utoke ukam atakuwa kwani amcho obviously atakuwa ni Friday yeah to Friday kuna say comedy kwa na like even for me sometimes kama nimekuwa na rough week all the time for me man let me just go to see my brothers and sisters tupige banter to me that's like, hang with comedians yo camaraderie so nimesema vizuri leo camaraderie okay hiyo camaraderie yeah okay na sound camaraderie
Camaraderie. Camaraderie. It's camaraderie. Mbona hiyo kama unaisema una emphasis kama si tu fanya sahi tusikie pronunciation sahi. No, mimi naamini wewe sema yako not one. Mimi naamini umse alizaliwa Spring Valley you guys. The white man. Not standard. Of course we are speaking CN ndio teach everything. We speak the white man's language. You guys have not been living white man pronunciation you guys. How do you spell it? This podcast? Umar Johnson you guys. Mimi upenda umse. The snow bunnies. You're marrying the snow bunnies. Eish. Johnson ni bamba. Ndio hii. Camaraderie. Ai. Nika British. Oh, that's British. That's North American. Camaraderie is what I said, right? No. Umse aliemphasize hiyo kama sana. It's camaraderie. Kama camaraderie. No, it's that one you guys. No, it's not spelled that way. Una speak English yani the Queen's English ama the American English? Young. The lawyer English. Oh, ndio sasa. The Luandeti version. Camaraderie. What did you say? Camaraderie. Yeah. Alright, okay, man. We give you that one. You guys. Thank you for the All the way from Georgia with English and Pimples. Liga hiyo Pimple yake imegrow tangu tu. Bro ni gani sijaiona hiyo shit. Actually two. Zita unite. Hizi hapo hivi? They've been red you guys. Wadau man. Check usiku check. Check you guys. You keep busting a splash you guys. Take Wewe mwaona hiyo movie ilikuwa inajitaje? Yenye ni about amoeba. I think nani Chris Rock alikuwa kuna comedian aliact and then like movie yote imeactiwa ndani ya mwili ya mse. Like so like the bad guys ni mabacteria na mani and then kuna white blood cells kuna nini. And then in the end wanaendaga kwa bash fulani. So hiyo bash imeholdiwa kwa Pimple ya mse hapa juu. So anaingia huko lazima wanni wapite hizo mani mabacteria sasa ndo mabouncer. Fuck iko inajiita something research tukiedit tuteka hapo. Jamie pull that up man. Jamie zomaze tunahitaji Jamie. Pimples and something amoeba something. Last Friday Pimples. Yeah, yes, Jayona yenyewe you guys you make me forget what I wanted to say next. Yeah? Pimples from Georgia, camaraderie. Wait, but they have remembered. We should follow his pages on my Pimple Popper. Yeah, shit is satisfying as hell. Yeah, but now you guys. Now where's a Dr. Pimple Popper? Yeah, but you share what you get. Yeah, but I can't watch. It's freaking disgusting, but nice to watch. I like the But then you scroll to the next one, check. Blackheads. Removal iko sawa. And earwax, that's the most satisfying one, bro. Upenda ile yenye wanafinya and then inatoka tu continuously kama But why is it satisfying to watch that stuff? I don't know. It's just something perversion flag. As dishes. The same reason watu watch porn ama wase watch what? That's not the same reason. Execution videos nini. Una jack off ukiwatch your shit. Nasema ni the same reason watu wana watch porn. Like tu ni perversion tu fulani unataka kuona. It's not a perversion. Why una watching like porn una watch with the type of sex una having? Yeah. Because wase unapata msema. Hivi unaongea na German ukikalculate. Mimi na watching. Ushkits. Unworthy comedian gets laid. Bidani 3 seconds. Yeah, but wase wanataka kuona tu some wild shit. No, that one has some ASMR aspect to it. It's like washing dishes maze venye you get pleasure from watching something get clean. So una imagine wewe venye inge feel tuko like damn hata ukifanya but hizo ni pia hizo like watch ragi kikliniwa maze. Exactly. One of my favorite. Wewe aushare chizi za kufyeka nyasi. That's like a pavement, like a driveway. They cut it. You're just watching it maze. I think you're curious at how it look. How like you want it to look brand new. I think that's the thing. Like ishit nataka tu kuona vile ita turn out man. Like kuna msevulani juzi chacha alikuwa anasema ati he watches a movie but he goes to the end, watches the end, then goes back to that's the dumb. Yeah? Sasa ni mtiaji. That's dumb. Nani wewe? Asidhani hiyo ni kwa pastor yetu mtiaji. Yeah sana. Asidhani hiyo ni kwa intellectual. Hiyo ningehama hiyo church ningesikia msee akisema shit kai. Hadi kuna msee hadi skepta anakwanga nayo line ako like why would I watch a movie if I already know the ending? Yeah. It's just to save time you guys. So me niliwaambia about ile website yenye unaweza enda uangalie kama if a dog dies in this movie. Yeah. I think unajua kuhusu, si ndio? I've never like before watch movie unaona venye like kwa movie
like Rambo anaweza uwa wase punch na hakuna msitafurahia, lakini dogi uliwe kwa hiyo movie like, damn. wase wako like hiyo like John Wick style hivi. So kuna wase waizi watch dogi kiuliwa. Oh, for real? So they have to search before they watch a movie. The website unaenda unauliza does the dog die. But then unajua someone told me that Prince Charles, when he was a prince or royalty, before he goes and watches a movie, they tell him where all the sex scenes will be. Do skip. Yeah, for real. Walai. The royalty cannot see your butt cheeks, you guy, man. But you guy, but like in slavery it's okay. Kwa hiyo kuna watch nini? 12 years a slave. I think they only used to watch them komonga in the slaves, but not them komonga each other. You guy. Hakuna venye mnaweza draw the line at hapo. We're going to King Charles akona cancer moja aja. Deadly man. Ukiona ame announce kuna msee alisema now we'll find out kama if there's a cure. Yeah. You guys have ever seen his fingers, you guys? They are fatter than a sausage from Fat Farmer's Choice. See, it was on a photograph. Of everything you guys bitch, kwani picha you feature it was really obvious on photographs. Like yeah, it used to be. You saw what? Yeah, his fingers are fat. But that's the way you can, like of late nimeputiwa on kuna show flani like a medical show inajita House. Why what? Yeah, kitambo kiasi. Yeah, kitambo for sure. Umeput on House 50 years later. Sinasema mimi nimekuwa put on juzi. I thought you said like a new show. House ni kali mse. Kwanza hiyo character ya umse like a sarcasm yake ni crazy man. Trying to watch it. Watch ni kali sana. It's one of the best medical because dramas most medical needs and comedy. Zinakuanga dramas, that's the thing. Like theater ni medical drama but comedy. But now it has an essence of comedy to it, and then also like kuna a lot of information ina keep interested. So ikianza uko like obviously najua it's not the first diagnosis, so uko like uko nao wakijaribu kufigure out wako like okay, what are the symptoms. So like one of the symptoms like heart disease inakwanga like mkono, like ukiona mkono zimeanza kufura mshika hiyo ndio msee kidole yake mazee like hizi nails ni big alafu ni kama skin imepili hivi. That is maybe a liver ni nimeocha episodes 2 mazee hadi nikani nimekuwa expert hapa nini tunaweza kupea mazee hapa diagnosis hivi. The day unajua Putin ali announce Russia they're almost getting a vaccine for cancer, you guys. For real? It's a bit King Charles mazee ngojea vaccine bro. Lakini atakubali kupewa you guys if there's an option to live kubali. In Soviet Russia. Check it, I put in your body. I put vaccine inside your asshole. That can be a major coup if they get that thing. Do you think they'll share? Yeah, they'll share, but they'll obviously use it to control the planet. In Soviet Russia, we do not share with none. Communist capitalism. Vladimir, get this motherfucker away from this vaccine. Bad guys, No, they're cool. Why wanna like video? No, I think their character is. Yeah, they're always typecast to be a villain, yeah. But you guys, ulikuwa unasema mbona? Ushaiona vile? Nimeona mimi mkono wa Bwana Yesu, nimeona mkono wa Bwana. We're singing different songs. I thought ulikuwa unanijoin. Hebu sema yako? Nimeona mkono wako Bwana na 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 umetoka mbali umeshika mkono na 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 chini yake mama nimeona na na nene una float bro jo hebu tufunze nini moja za kato basi tuone kato ni rahisi like muingie ndani unioshe nitakaze hiyo hadi kwa club you guys ingia zile za ndani you guys ingia zile za ndani achana na sasa tufunze moja kama gani kuna wengine anajitangaza sijui siku njema ama nini anajitangaza sijui uonekana asubuhi sijui ndege wanaamka on Christ the solid rock I stand, on Christ the solid rock I stand, all at the ground is sinking sand, all at the ground is sinking sand. You get more gonna pena ngoma nyingine inaitwa take time to be holy. Check it. Take time to be holy. Baraka za Mungu Baba. Neza ajabu
kwenda juu kwenda juu. Take his spend time with him always. Kwa hiyo nzuri yuko sacho. Bala alikuwa anapenda pia akikuja every time nilikuwa lazima tumuimbie. Na ngombe ngoma gani? Wazi sikumbuki jamani. Ngoma za PDD. You get respect, man. I thought I told you that you won't stop. I thought I told you that you won't stop. I thought I told you that I won't stop. Take it, boy. Take it. I thought I told you times 2, eh. Take it. Huyu jamaa anaitwa PDD na msuspect sana. Learn with it. Rock with it. Kuna message alinitumia. Ilikuwa suspicious sana. Kwa intentions zake ni gani? Big Bill. Many men wish death upon me. Big Bill, what was your experience? They all thought I was finished when I bought that Aston Martin. Hold up, wait a minute. Nilikuwa naambia 50 cents. Niko na maswali 21 in the club. You guy, maso. You guy, Daniel Toro teach you guy. Miss that nigga, you guy. No, mse mazee nyali this idea with his dictatorial money. Mazee Sacho bana ndo ilibadilisha maisha yangu jo. Kabarak, you guy. Sim the same ni Shout out to Daniel. Shout out to Daniel la rap mwana. Baraka anatokea mazee Sacho unless mazee tu you guys are his bastard children. Bana, ni wase alikuwa anatokea church kila wiki. Mimi nilimuona na tupatie mkate mbani inaitwa Makatiat. My entire high school nilimuona ka I think mara 2. Yeah. Bashiro uko unaona TV jo Makatiat ilikuwa imefika huko hivi. Kuna pezo Makatiat huko. Si alikuwa atuchinjia mazee ni mambuzi, mang'ombe. Si ndio, si because kwao penye alizaliwa ilikuwa hapo juu ya Sacho. Like penye wazazi wake walikuwa I think Kidinyani. So that homestead function. Okay, hatujaienda but ilikuwa like barabara imetengenezwa vizuri. Like ndo ufike Sacho unakata kona, alafu Sacho unateremka and then kwenda huko sasa unapanda. Mzee alikuwa anaishi poa sana and then alikuwa anaishi like huko kwa nini nasikia milima ndio hill in the middle of nowhere with a school huko chini. But you guys hiyo trip ya kwenda Sacho mimi ilikuwa inanibo hizo unaenda hiyo sides za nini hiyo winding ni you guys and then ilikuwa ngana hiyo issue ya so always unwind ulikuwa na pick na ukiriverse unaweza sorry you guys hiyo joke ilikuwa mbaya sana. I read that joke do Aldo no niliambia PDD kidole kimoja out of 10 wa hiyo joke mwenye anasema hiyo joke ni mbaya kidole wacha nione kidole wacha ni ya itozori arambe Tuige ulikuwa na shida ya nini? Ya kupio. Nausea. Nika ameboeka na nini hadi akafungua simu na hizi accent zetu za nya. Sasa ni venye mimi siwezi zifanya na feel left out kwanza. Tuchape AU chairmanship. Baba mazee ana organize wa wera jo. Give me the backstory. Na William Ruto. Mazee. Politics inakuanga mazee yani. You see the photos of Baba with William Ruto? I've read it, gotten a few ideas from a few tweets, but I don't know the full story. Can you imagine? They were together in Uganda, you guys, and like anataka support ya Ruto. Yeah. But what the heck is that? We're demonstrating against that. That's what nasemanga like ukiwa jipata za Kenya na umeenda kwa streets ji kupigania certain politician yenyewe jiulize maswali you like actually people lost lives during hizo demonstration and then now wase wanakuja tu kunini kama nothing happened. That's why you know it's all about money at the end of it. Like umse aliambiwa wewe check you relax history opposition mimi nakupanga wewe unaenda kukuwa president of Africa achana na history ya Kenya and with that opposition ishakuwa now ready together with Museveni you guys I'll never find myself me for a politician maze kuna decriding nyingine ni crazy man kuna wase wenye watu wezi ongea mbaya kuhusu baba you guys kama kuna time nilikuwa nafanya hiyo time Amana alikuwa anafanyanga going deep with Amandip and then I think I was making a joke about like Arsenal ikishinda itakuwa ime bring back like the honor like redemption yani unajua because Arsenal wameteseka and then now niko like hata baba mazee pia anafaa kufanya kuna msee akaingia hapo ako like you can never speak about baba like that who do you think you are and then akanitusi na kijaka siko najua inamaanisha nini alisema nyaka guok maybe I don't know
tunasiandama bere mimi najua Chef ni Shonda. maze abiro chwadi najua ni Abiro chwadi is on beat you. ma tek So that guy alikuingilia tu like. yeah, just for speaking about bubble, so kuna wase already die hard your design man. You guy, man. keep Baba's name out your fucking Out your fucking mouth! Okay, Chris Rock has milked that stuff, eh? yeah. Just to keep my, like, the slap. I think he milked it for over a year. But I think I me understand. like the best joke ya hiyo nini vile alisema alikuwa na watch like ilibidi ya watch Emancipation, hiyo movie yenye ni Will Smith alikuwa slave in it, ali watch like twice ndio anaanza akiwipiwa multiple times. Single You got jokes. funny guy, man. So you got that Baba stuff, but do you think he'll get that thing? Obviously. Yeah. But do you think like African presidents respect like our president? Yeah, I think so. I don't African know presidents, if they do. ama African countries, other people. African presidents, other presidents, do you think like I don't wakihang out wako like ule msee ni msee wa maana ama wanaona tu ni nini? Because Okay. also his foreign I think policy, they're just- his foreign I think he policy keeps has been flipping. dodgy. Yeah, it's Yeah. like hakuna msimamo. Yeah. He keeps saying one thing and doing another. He says don't cooperate with the Americans, then he cooperates with them. Ati I'll never be summoned sijui tuani kidogo yeye ndo alikuwa the only sijui African Look at the president. IMF are deep in our stuff right now. Hadi hao wana report about KPLC. IMF? Yeah. Shit. Ati IMF says that kutakuwa na lack of electricity because of hii heat wave in economy. Yeah, so you see, us guys are being ruled by the IMF. This guy says he's getting jobs for guys from abroad. Dogo, he goes to AU and says we should prevent our people from getting jobs abroad. Like, what the heck is going on, you guys? I think like the best just a characteristic game. about being a politician The game is too. Some mind game, huh? having a short memory is like the best thing to happen to any politician. Yeah, man. Like usahau tu vitu ulisema tu na uendelee kunini. That's having a short memory? It's the best thing like to happen to any politician. Living a day by day without. Hiyo imepenya. Yeah, man. Thank you. You try to kataka clip serious. Si ndio? By the way, pod, unajua sasa kuna vitu za maana si usema huko. Yeah, bana, you guys. Yeah. Comes on a stretch. Ashachoka you guy. Yeah, is this guy really going to remain as a Sorry, man. You get day one kwa job you guy umse ashaanza kuiona. After Are you serious about this appointment? Sema za mayoga zake. By the way, jana alifanya mapose zingine hapo. God damn it, hiyo shingo yangu inauma. Ishaanza shoulder. Shingo na shoulder. Ulilalia tonge hapo. Ulilalia tonge. Yeah. Hiyo kiti yake. Hiyo kiti ni Zi, hapo siwezi hata hiyo kiti lala. imenasa a lot of young men from depression including myself. Nikiingia kwa hiyo nyumba by the way nilianzia maisha hapo actually. Oh, for Like real? before ni buy mattress nini. Oh, ulikuwa unalalia hiyo tonge? Yeah. Hiyo tongu kamwagilia maji watoi wana grow hapo bro. Si ndio na mesha mazima my next generation. Si watoi wangu peke yake hadi wa like anyone might be. They'll grow out of the cushions, you guys. Ka Steve Chalo kwa kisprout hapo kabash. You guys, they'll have to do DNA tests for us to various parents. You guys, that's crazy, man. But you don't really say the iPod. Ilisaidia Sana. man. But I think nitabadilisha nitaivalisha ni Suruali. cover. Yeah. Which is not a thong. Huh? Maze mlifanya siku hizi siangalia naangalia very different kwanza venye iko kavi. You guys, man, you should come on hapo katikati hizo cushions. Nilipita hiyo stage you guy. There's a time as a teenager you guy unaweza kumonga any and every freaking thing yeah. Like Okay, because he was horny as a freaking horse. man like inakwanga so I mean like mbona like our biological clock iko shrewd that way like aiko aligned with the society's clock like because it's like at the time when like sexual activity yako iko at peak ndo time ufai ku have sex. Yeah, true. It's such an uncanny Yeah, it makes sense. So by the time unapata wife ama nini time now ukikomonga with vengeance no time now your biological clock ishaanza kuni your performance is not as much as ni. Yeah, true. Okay, on that very philosophical note. Wewe umechoka. Ndanya tutapiga 3 hours yuka. Alafu tukue na episodes 2 za kesho na kesho kutwa. That guy told us to work 24 hours. You guys, I'm trying kusikia MC Tonje you guys. Tonje told us. MC Tonje mazee yako ani enlightened. Shout out to MC Tonje. Mimi nishafika hapo mwisho again. But anyway, jana we did a live stream. Check out the live stream we did jana if you haven't. Yeah, it was an amazing live stream. Yeah. Shout out to all the members of the podcast. Yeah. Okay, let's keep getting those. You can be a member of this pod for $1 a month. Yeah, saizi kwanza Kenyan shilling imeanguka so it's easy if you want by the a simple trick yenye wanasemaga ni if you want to make any purchase online like don't use
like kadi yako yenye unalipwa nayo ama nini, you can actually generate a temporary card number and make a one time payment ama a recurring payment to the same ni. So ukitumia global pay ya Safaricom you can actually do that. Yeah, I did that with my Spotify. Badala ya kulipa 49 bob a week nikaamua let me just pay a month to myself. Which is how much? 280, but I mean nilipata deal ya 3 months. Yeah, even me I'm on that deal. 3 months free. Yeah, 3 months free. Yeah, I think so. The next time nalipia ni God damn, nimeiona mara 20 kwa hii podcast. I'm really sorry. No, it's okay. Naelewa mazo. Unajua cholesterol ikianza kuandama heart. My pimples zinanyonya energy okay. Alafu unajua wewe pia imekuwa zikiemit light, so unajua. Then you know they have their own gravitation. Sasa kunifanya hivyo mazinaenda on stage leo jo. At some point I ziko pronounced hivyo. Yeah, wasio tutacheka jokes zako while looking at those. I think at some point itabidi tusikie mazee opinion ya hizo pimples mazee. Hatuwezi ziignore. Check haya hizo jokes dikali but hizo people pia zinasema What do they think about the war in Ukraine? Yeah, but they might bust on the audience. Check your second audience. Check your shit. And now the next pimple on stage. Hey, you guys. This guy has 2 pimples. So on stage kuna msee tu ana concentrate mazee yako, ana observe mazee. Ndio maana kama msee kuna people when you hawezi lenga. Nothing else you can see. When I look at you alafu unaona venye ndio juu ya mind ina wakina weird way. Like ukika hivi like your nose is always in front of, unaweza iona but you choose to ignore it. Like mimi nikiangalia hivi najua mapua yangu iko hapa, I can see it, but mind yangu ina choose ku ignore kabisa. The same way tumeambiwa mse kuhusu hiyo pimple, hiyo ndio kitu atakuwa anaona every time anaangalia mirror. Atakuwa na concentrate to on that one thing. But mimi siangaliage mirror, so this guy is driving and he has a mega pimple hapa kama. Hiyo yake ionekani. But I think ni ya kitambo. Si ndio hii umeguza saa hii tu. Okay. Kwa ndevu. At least simple. But I think at least haijaiva. Mse akona twice, akona 100% more pimples than me. Haziko mbaya, si ndio? But you guys unajua mimi nilikuwa na like serious pimples nikiwa high school. Serious ile hadi nilikuwa na acne. Yeah, hadi nilikuwa na pimple like ziko nika apartment. Pimples you have pimple nyingine hiyo guys. Hiyo shit ilikuwa pimple ya Kilimani. Buy get one free. Guys, zilikuwa zime build hapo mazee ma condominium na. So hiyo shit ilini bo because mazee uwezi hata approach them. Like at any time either mazee kuna sana bro. Uwezi mseo nenda kuongelesha dem mazee umetoka kupop mazee inatoa mazee maziwa. Shit, you guys, that's disgusting. Nyo wasema mko iko na nini? Z you guys. Damn, mimi wasema mko like. So excuse yenu ilikuwa nini? Nilikuwa na boy la. Mbona mko na madem? Nilikuwa na focus on masomo. Tamani nilipita KCSE. I was about physics. About elementary. Yeah, about physics. But your best subject ilikuwa? Yangu English. Wala. Okay. Me too. English. Yangu ilikuwa physics you guys. You guys are a real mathematician you guys. But math niko nje. Hadi mimi ushangaa nilisurvive at engineering school bila ma. Like my knowledge in math si like si ati nitaanguka juu sijui but like small mistakes. Like ile una add something ama una multiply and then to like one number of then hivyo ndo umeanguka. But how can you be good at physics and not math? That's why it's like kuna difference ya like an engineer and like a mathematician. Like kuna wase like in physics haikuangi about proving like the numbers entirely ni theory. It's the process to and then most of the things in physics na kwanga ni in an ideal condition, they don't apply in real life. Yeah. Okay, that's interesting you guys. You got on that physical note you guys. Yeah, mimi na feel tunaweza topic nyingine moja. Nigga si tunalala jo. Mimi check. 103 tumejaribu. We tried. We try one more. One more bana you guys. Unafanya nenda 6. Sasa. Mbona ukutuambia before you guys. Hizo excuse inaanza kutoka. It's not an excuse, it's for real you guys. All right. It was a good one anyway. What's the story of my people? All right, peace. It's been a good one. See you. Sawa, for real basi. On the next one. Tumemaliza. Check your stage. Mse akiguzanisha zake ni kama matits you guys. Unaweza fanya hivi you guys. Hizo ni zina. Fanya hivi na chua screen. You guys pimples zake mazee zinaweza have sex. Like this you guys. Bust. Check out usishike hapo kwa pimples.
Kenya zote mbili hivi nachukua screenshot. You guys, but it's satisfying feeling a people then the black thing chomeka. I am on that people not. Nini you guy man. The black thing. And unless umeitoa like aita hill. Yeah, true. Ingrown hair but inakwanga hizo ma blackheads ama zinajiita nini. You guys have ever gotten people around your foothies? Have you ever gotten black hair? Painful you guys. Mimi nimeipata boil hapo katikati ya rasa you guys. But shape a black head. Yeah. Huh? Shape a black head. Blackhead. Zi. Mzee anajaribu hizo manini zake. Anya tu mimi nimechoka kusema kweli masiamdana. That's my cue. Those stupid puns are coming through, bro. Nah. Sasa utafanya kwa stage. Yeah. Black head. Sika say up in mic. Anakuanga fiti. Wako like no, si hape microphone ni Sipate Pimple hiyo mic. Guys upate simtale hiyo. Sidhani Steve Chalo anahitaji kupewa. You take it, you guys. You guys. Well, cheers, man. Subscribe, For real. Like the video and tell a friend. Yeah, friend. Comment. Yeah, and tell us. And then subscribe to J135. And get to subscribe to the membership. Na mwende mtuambie venye tumekuwa consistent by the way. We've taken up your advice. Cheers. Adios. All right.